Siyasiyinta muhiimka ah ee ka socda gobolka Minnesota guud ahaan ayaa iskugu imaaday xaflad Carmel ka dhacday ayada oo waliba xubnahaasi ay ku heshiiyeen in sharcigan uu Donald Trump soo rogay oo ah Soomaalida in laga joojiyo temporary stay ama qaxootinimadii ama ishiga wadanka intii ay dhibaatada iyo political instability ay ka jirto ay ku noolaadaan wadanka ayna joogaan sida dadka kaleba fariimaha culus ay u dirahayaan waxa kamid ah in waxani aysan macquul ahayn oo in programkan oo dhan la wada kansalo oo qof kasta oo Mareykanka qaabkaasi ku yimid laga kansalo aan ahayn la wada joojiyo oo waxaasi aysan dhicin ayaa laga soo saaray shirkaasi la iskugu imaaday oo la iskugu yeeray siyaasiyiinta iyo waliba ishaga xubnaha muhiimka hadii ay noqoto attorney general ama xoghayaha guud oo waxa halkaasi yimid xoghayaha guud ee gobolka Minnesota guud ahaan iyo waliba mayorka cusub ee magaalada St. Paul naagta lagu magacaabo heer iyo waliba xubno kale oo muhiim ah sidoo kale waxaana bartaasi ka marnay ganacsatada Soomaaliyeed iyo waliba xubinta ugu muhiimsan oo ahayd Ilhaan Umar inkastoo ay ka maqnaayeen shirkaasi qolooyinkii Soomaalidiidka ahaa ee laga soo bilaabo mayorka dhanna ee magaalada Minneapolis meeshaasi ma uusan iman marka Soomaalida waxa ay ku xusheen ayaa ilaa iyo hadda la isweydiinaya Jacob Frey laguma arkin xafladaasi la iskugu imaaday Carmel Mall oo looga dhiidhiyay beegsiga Soomaalida lagu wada taasi marka waxay ka dhigan tahay in uusan wax dan ah ka lahayn codadkii uu Soomaalida ka helayna backup ay iska ahaayeeno wax weyn uusan u arkin ama uusan wax weyn ka soo qaadin su'aasha in la isweydiiyo loo baahan yahayna waxa weeye qoladii ninkaas isha Jacob Frey u niikinaysay maxay ka faa'iideen maanta waa xaaladii ugu adkeyd oo Soomaali lagu beegsanayo in la taageed garay dadkii wadanka imaaday oo ku imaaday qaabka qaxootinimada temporary statuskii la burburiyo ama la kansalo oo Donald Trump in ay ku faraxsan yihiin ay taasi ku tusaysaa dadkii wax magaratada ahaa ee indhala'aanta iyo ayagoo waliba qabyaalad ka tixraacayo ku taageeray ninka Jacob Frey loo yaqaano marka tiimkaas xafladda ma aysan iman laakiin xubnaha aadka muhiimka u ah ee imaaday ayaa waxa kamid ah Elison oo ah xogayaha guud ee gobolka Minnesota iyo waliba Ilhaan Umar oo ah congresswoman sidoo kale islaanta la soo doortay oo waliba magaaladani ana ka tirsanayn ee St. Paul mayor elect ah islaanta loo yaqaano heer ee waliba asalkeedu Asiyaanka yahay ayaa bartaasi ka imaatay oo sidoo kale ka khudbaysay lilada khudbadaha muhiimka ah sidoo kale waxa Zeynab Maxamed ayaa bartaasi khudbad qiimo leh oo ay isku difaacayso Soomaalidana ku difaacayso ayadana inclusion ay iska dhigtay waliba ay isku soo dartay si faahfaahsanna bartaasi oga jawaabtay Donald Trump jawaab kulul siisay sida ognahay Zeynab Maxamed waa gabar senatorad heer state ah oo ka soo gashay district 63 gabadhani laakiin waxay macnaha aspirant u tahay in laga yaabo inay isku soo sharaxdo congresswoman inay noqoto sida Ilhaan Umar waliba Ilhaan Umar in ayada ay ka dheereynayso ayaa la saadaalinaya. In this country we do not blame the lawlessness of an individual on a whole community. What we also know is that there is not a single evidence that the president or his coolies have put forth that there are any single resource from taxpayers in Minnesota that has gone to aid and abate terrorism. That language is dangerous. That language puts the lives of Somalis not only in Minnesota but across the country in danger. And if the president believed that and he had evidence, he would take people to court. So we are sick and tired of the president waking up one day and deciding to put forth falsehoods and demonize whole communities while the ignorant people that support him then take the lies that he's spreading and use it as a fact. We've seen it during the campaign where he said Asians were eating cats and dogs. We've seen his vice president repeat those lies. We've seen the media run it as a headline as if it was a fact. That is shameful. That is shameful. That is ignorant. It makes us look like a stupid nation
that does not believe in truth but traffics in lies. It makes the world mock us, and we are better than that. We are better than that as Americans. ilhaan cumar waxay weerar toos ah ku qaaday Donald Trump iyo waliba tiimkiisii ayada oo ku eedeysay daalacna u raacatay in cadeymo ay keenaan waxyaabaha ay sheegayaan in Soomaali gangs ah ay ku nool yihiin guud ahaanba gobolka Minnesota waxyaabaha cadeynta ah in uu soo bandhigo ay ilhaan cumar codsanaysaa marka codsigani ayaa ah codsi weyn oo Donald Trump in uu dib iskugu noqdo ee danta ku qasbayso meel uu ka keeni karo cadeymahaasna ma jirto dabcan waa iska claims qolooyin siri journal la dhaho ay soo agaasimeen oo ay macnaha baraha bulshada ku soo faafiyeen taas oo Donald Trump de waa ogtihiin waa ninkii walna intuu iska soo qaatay oo macnaha qaab unprofessional ah u wajahay asaga oo waliba Soomaalideena Minnesota iyo waliba magaaladani Minneapolis ciil gaamuray ama ciil waliba xilli dheer ah uu qabay asagoo waliba aad uga xun ilhaan cumar in xilligani ay dib ugu soo noqoto Congress-ka midterm-kan soo socdo ee sanadkan 2026 November marka waxyaabahaasi oo dhan oo isbiirsaday iyo waliba ciil uu ka qabo faylalkan laga soo qarxiyay ee Epstein files ayaa kalifahayo in Donald Trump uu waxyaabo aan mala awaal ah oo aan waxba ka jirin uu macnaha ku soo lug meerto oo bartaasi uu soo bandhigo sidoo kale waxa halkaasi ka haday Keith Elison iyo waliba mayor elect of St. Paul guud ahaanba marka xafladaasi waxay ahayd xaflad Minnesota oo dhan loo furay laakiin Jacob Frey iyo teamkiisa bartaasi kama aysan qayb gelin marka su'aalaha Soomaalida aan isweydiinayno waxa kamid ah sababta maxay tahay teamka Jacob Frey ay uga soo qayb gali waayeen iyo waliba asaga laftirkiisa oo ah duqa magaalada waxaasi ama shirkaasi uu ka dhacayay oo mas'uul ka ahaa ama mayorka ka ahaa iyo waliba golaha deegaanka qaar badan oo kamid ah oo asay raacsan ama taabacsan sababta oo ay uga soo qayb gali waayeen shirkaasi ayaa ilaa iyo hadda aan isweydiinaynaa annaga oo dhan dadkii Soomaaliyeed ee Jacob Frey ka doortay wiilka Soomaaliyeed Omar Faatax sida arkaynaba uu ka qayb ahaa shirkaasi bartaas ka dhacay wuxuu ahaa dadkii ugu foolaadsanaa oo waliba ka soo horjeeday waxyaabahan Donald Trump uu ku dhawaaqay oo ah in Soomaalida la beegsado iyo wax walba oo Soomaali looga soo horjeedo marka maqnaanshaha Jacob Frey iyo teamkiisa hadii waxa ay ka turjumayso qof walba oo Soomaali ah maanta uu isweydiin karaa oo uu ogaan karaa I'm St. Paul's Mayor-elect Kali Her, and I wish we were gathering here today under different circumstances, but once again we must stand together to address harmful and divisive statements made by the person sitting in the highest office of our nation. Threatening to end TPS status for our Somali families and sending them back is not only cruel, but dangerous. You know, the Somali community really makes Minnesota better. And that isn't a matter of debate for us. We know it. Somali community is an integral part of our state, our culture, and our neighborhoods. Like so many immigrant communities before them, many Somalis came to Minnesota fleeing conflict, instability, famine, just looking to build better lives for themselves and their families like everybody else. sidoo kale Zainab Maxamed khudbada Trump is scapegoating a tiny piece of the population, some of the most vulnerable people in our country. But Trump based his order on a report whose author has made it clear that his goal is to denaturalize and deport as many Somali Americans as possible. This is not about crime. It's not about safety. This is about purging people like me from this country. Minnesota has always been a welcoming place for people fleeing a home country that is blasted by war, poverty, and hunger. Europeans in the 19th and 20th century, Black Americans from the South, Hmong and Vietnamese, Liberians and East Africans and Latin Americans. This embrace of new culture is one of our greatest strengths. The first generation came here as immigrants, the second as Americans. They are our teachers, nurses, blue-collar workers, small business owners, and public servants. Donald Trump wants to make Americans hate each other over race and religion. That might play well on Truth Social or Fox News, but it's not going to work here in real life. Minnesotans know better. We care about our neighbors. We live and work alongside each other. Our kids go to the same schools. We shovel each other's cars out of snow.
We are not afraid of each other, and we are not afraid of Donald Trump. He will lose this fight in court, and we will show his effort to divide us only brings us closer together and make us stronger. fariimihii ugu cusbaa ayay Seenab Axmed bartaasi ugu gudbisay Donald Trump marka sidoo kale waxyaabaha ay u sheegtay ayaa waxa kamid ah in macnaha waxani uuna divide gareynayna anaga waxan uu soo abaabulayna aysan ka shaqeynaynin gobolkan iyo waliba magaaladan haddii uu muuqaalkan ku soo gaaray sidoo kale wixii fikirkaaga qaybta commenting noogu soo qor muuqaalka like noo saar haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe noo saar waana mahadsantiin